right ළමයි හරි okay good morning පුතේ online අයට ඇහෙනවද කියලා මට පොඩ්ඩක් confirm කරන්න online ළමයි online හරි online අය clearly ඇහෙනවද කියලා මට පොඩ්ඩක් බලලා කියන්න ඇහෙනවනේ හරි yes okay හරි right ළමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ආපහු අපි අර අපි මේ අලුත් grade එකේ දේවල් විතරයි discuss කරන්නේ class එකේදී පරණ grade එකේ ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ හරිද පරණ grade එකේ ඒවා කතා කරන්නේ නැහැ අපහු class එකේදී okay we'll start අපි start කරමු yeah come okay ළමයි අපි හරි right මට දෙන්න පුතේ book එකක් අන්තිමට කරමු okay ළමයි ඉස්සරහට එන්න ඉඩමදි නම් ඉස්සරහට එන්න හරි ළමයි අපි ඔයාලගේ first unit එක start කරා හරිද first unit එක start කරා අලුතෙන් ආපු දරුවන්ට මම මේ කතා කරන්නේ ඔයාලගේ first unit එක අපි start කරා හරිද first unit එක ගත්තොත් දරුවෝ bio lesson එකක් තිබුණේ first unit එක bio lesson එක ඉතින් මේ unit එක අපි start කරලා ඒ ගැන කතා කරා මම හිතන්නේ 2-3 weeks අපි discuss කරා මේ unit එක right lesson එක දරුවෝ chemical basis of life now මේ unit එක ඇතුලේ අපි discuss කරේ about all the components where the components which involve in making living matter අපේ living matter එක හදන්න එහෙම නැත්නම් ඕනෙම animal කෙනෙක්ගේ ඕනෙම organism කෙනෙක්ගේ body එකේ structure එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන matters ගැන තමයි අපි මෙතනදී කතා කරේ right so we identified several elements like 4 elements අපි elements හතරක් identify කරා මොනවද elements හතර elements හතරක් වැඩිපුරම තියෙන elements හතරක් මොනවද any idea oxygen carbon hydrogen nitrogen oxygen carbon hydrogen and nitrogen but other than that we have like 8 or 9 other elements minor elements ඒ කියන්නේ පොඩි ප්‍රමාණ වලින් තියෙන elements තිබුණා මතකද ඒවා ඊට අමතරව අපේ environment එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ earth crust එකේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් elements තිබුණා කොච්චරක්ද 118 elements 118 elements 118ක් තිබුණා ඔයාගේ book එකේ තිබ්බේ 96 කියලා but ඕක දැන් පරණයි අලුතෙන් හොයාගෙන තියෙනවා 118 up to date හරි 19 නෙලාද දන්නෙත් නෑ අද උදේ වෙනකොට හරි right I think අපි ඔය දේවල් ගැන කතා කරා okay ඊට පස්සේ දරුවෝ අපි කතා කරා about the biomolecules bio mean living අපි bio කියලා කියන්නේ living නන්නේ පුතේ මේ notes එක කොච්චර ඉඳ තියන්න ඕනද කියලා කියන්න මුලින් දැන් ආපු එක්කනේ හරි එතකොට bio කියන්නේ දරුවෝ living නම් living molecules ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ about the living molecules living molecules ගැන තමයි කතා කරන්නේ okay now with these living molecules we can identify some important molecules set එකක් අපි කතා කරනවා පුතේ මොනවාද carbohydrate proteins what else lipids and nucleic acids carbohydrates proteins and nucleic acids then lipids අපි ඔය හතර ගැන කතා කරන්න ඕනේ other than that the vitamins ගැනත් අපි discuss කරන්න ඕනේ පැහැදිලිද හරි නේද ළමයි අපි carbohydrates ගැන discuss කරා එතකොට online දරුවන්ට පුළුවන් carbohydrates ගැන discuss කරපු එක YouTube video එකක් බලන්න physical අලුතෙන් ආපු දරුවන්ටත් ඒකම කරන්න පුළුවන් මම video එකේ වන්න හරි video set එකක් දෙකක් විතර ඇති ඒක බලන්න එතකොට මේ part එක එතනින් ඉවර වෙනවා
හරිනේ රයිට් එතකොට අලුතෙන් ආව අනිත් දරුවෝ දැන් ෆිසිකල් කට්ටියයි ඔන්ලයින් අය හැමෝටම ක්ලාස් එක මොනවා වෙලාවක හරි මිස් වුණොත් ඔයාලට YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තියෙනවයි කියලා ක්ලාස් නැවදින් ඉන්න එපා. ගෙදරට කියන්න එපා මේක YouTube යනවා මම ගෙදරින් බලන්නම් කියලා ඉන්න එපා. ක්ලාස් එන්න ඒ වගේම ඔන්ලයින් අය කියන්න එපා. හරි මේක හෙට බලන්නත් පුළුවන් නේ. හෙට බලන්නම් කියලා රෑ බලන්නම් කියලා කියන්නත් එපා. මොකද රීසන් එක ඒකේ වෙලාවට ඒක ඉගෙන ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට ක්වෙස්චන් එකක් අහලා හරි ක්වෙස්චන් කරලා හරි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්. පුතේ පල්ලෙහාට ගිහලා AC රිමෝට් එක චුට්ටක් ඉල්ලගෙන 25 දෙන්නේ. මේ රූම් එකේ කියලා කියන්න. හරි සයන්ස් තියෙන එකේ කියලා කියන්න. හරි ළමයි. ළමයි ඔයාලා මේ මට කියන්න කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න ඕනේද කලින් දවසේ ආවෙ නැති දරුවෙක් කියලා? ඒ කියන්නේ මේ ලෙසන් එකට අලුතෙන්ම අදාපු දරුවෙක්ට කොච්චර ඉඩ තියන්න ඕනේද කියලා කියන්නේ? පරණ හිටපු කෙනෙක්. How many pages? 7 sides or pages? Sides, right? 7 sides පුතේ අලුතෙන්ම ආපු දරුවෝ 7 sides leave කරගන්න මේ අද note එක complete කරන්න කලින්. අද note එක start කරන්න කලින් 7 sides leave කරගන්න ඕනි. හරිද? Right. පුතේ අපි කතා කරා මේ carbohydrates ගැන. Now carbohydrates we can divide into three main groups. Right? Monosaccharides, polysaccharides and disaccharides. Mono කියන්නේ පුතේ එක saccharide එකයි. Saccharides කියන්නේ අපි saccharides කියලා මේක remote එකද? මේ එහා පැත්තේ. පස්සේ මේ එහා පැත්තේ. Right. පුතේ saccharides කියන්නේ sugar molecules. ඔයාලා මතක ඇති අපි කතා කරා saccharides කියන්නේ sugar molecules. So now in any molecule if a molecule composed of only one sugar part, as example C6H12O6, මෙයාට අපි කියන නමක් මොකද්ද? මෙයාට කියන නම? photosynthesis. මෙයා මොනොසැකරයිඩ් එකක්. මෙයාට ස්පෙෂල් නමක් කියන්නේ නැද්ද අපි? මොකද ස්පෙෂල් නේම් එකක් තියෙනවද මෙයාට කියන? මෙයාට අපි කියනවා ග්ලූකෝස් කියලා. ඕකේ. කොහෙන්ද? මෙයාට අපි කියනවා ග්ලූකෝස් කියලා. කියනවද ග්ලූකෝස් කියලා? No idea. මතක නැහැ. දන්නේ නැහැ. අහලා නැහැ. chemical formula of carbohydrate. හරි මෙහෙමයි. මේ carbohydrate තමයි. මෙයා මොකද්ද? මොනොසැකරයිඩ් එකක්. එයි මම මෙයාට මොනොසැකරයිඩ්ස් කියලා කිව්වේ? ඇයි මම මෙයාට මොනොසැකරයිඩ්ස් කියලා කිව්වේ? What's the reason? සිල් ඉස්සරහට આવත් කමන්නේ. නැත්නම් මේ ඕන තරක. ඇයි මොනොසැකරයිඩ් එකක් කියන්නේ මෙයාට? What's the reason? මොකද්ද reason එක? මෙයාට මොනොසැකරයිඩ් එකක් කියන reason එක මොකක්ද? දැන් ඔය එක කඩාගෙන වැටෙනවා මම දන්නවා කට්ටිය වැඩිලා. අනේ නෝ ඉන්නේ කමන්නේ. ඉතින් ඒකත් එහෙමම තමයි. හරි. ඕකේ ළමයි මේ අහන්නකෝ. කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගැන මම පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්නම්. මොකද ගොඩක් අය අද අලුතෙන් ඉන්න නිසා. හරිද? කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා. කට්ටිය අලුතෙන් ඉන්න නිසා හොඳට අහගන්න අලුත් අය. හරිද? ළමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගත්තොත් කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියන්නේ මොකක්ද? ප්ලාන්ට්ස් වලින් සින්තසයිස් කරන අපේ මේන්ම එනර්ජි කියන්නේ එනර්ජි කම්පොනන්ට් එකක් තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියන්නේ. කොහෙන්ද මේක හැදුනේ? අර ෆෝටෝසින්තසිස් මතකද? චූටි කාලේ කතා කරා. මතක නැහැ. මොකද්ද ෆෝටෝසින්තසිස් වලදී වෙන්නේ? මම පොඩි ඉක්වේෂන් එකක් දෙන්නම් මෙතනදී. මේ සිල්ලි කකුල මේ කේබල් එක බැලුවා. හරි රයිට් මේ අහන්නකෝ මෙන්න ඉක්වේෂන් එක මොකද්ද වෝටර් තියෙනවා තාමනාද තිබුණේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගෑස් එක තියෙනවා and this is with the presence of sunlight and what else chlorophyll this will produce glucose C6H12O6 මේක අපි දාමු solid එකක් කියලා plus oxygen gas මෙයාට කියනවා මොකද්ද මේ equation එක photosynthesis කියලා. කවුද මේක කරන්නේ? plants කරන්නේ. Right now here you guys can observe C6H12O6 molecule. ඒ කියන්නේ මේක simple. මෙයා මේ molecule එකක්. හිතන්නකෝ plants sunlight උයි මේ දේවලුයි absorb කරගෙන හරිද?
මෙයාව ගන්නවා roots වලින් මෙයාව ගන්නවා leaves වලින් මේක already present in green leaves and sunlight absorbs from the sun's radiations. මෙයා හදනවා මෙන්න මේ වගේ මොලිකියුල් එකක්. දැන් ඔක ඔයාලට පේනවද මේ මොලිකියුල් එක? පේනවා. ඇයි නැත්තේ? ප්ලාන්ට් එකක් කියන්නේ පුතේ ෆෘට් එකක් නම්. ඔන්න ෆෘට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා ලීව් එකක මොන හරි ස්ටෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඒත් මෙයා යෑම් එකක්. අපි යෑම් එකක් ගත්තොත් ඒත් මෙයා. තේරුණාද? right. දැන් මේක ඇවිල්ලා මොන මොලිකියුල් එකක්ද මේක? carbohydrate, but carbohydrates අපිට පුළුවන්නේ carbohydrates අපිට divide කරන්න පුළුවන්නේ into monosaccharides, disaccharides and what else? Polysaccharides. Right. Monosaccharide එකක් කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ එක්කෙනෙක් විතරක් ඉන්නවා නම් මේ જાතියෙන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා monosaccharide එකක් කියලා. Only one molecule. But මේ වගේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා නම් දැන් මේ වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා disaccharides. Right? Poly means මේ වගේ 3 or many. ගොඩක් අය ඉන්නවා නම් අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Polysaccharides. Simple. Right? Simple. තේරුණාද ළමයි? shape ද? හරි. අලුතෙන් ආපු අයට පොඩ්ඩක් තාම ඉතින් ටික වෙලාවක් යයි ඕක track එකට එන්න but questions තියෙනවා නම් අහන්න. හරිද? right. okay guys දැන් හැබැයි මෙහෙම කියන්න බෑ. වා හිතන්නකෝ එකම තැනක තියෙනවයි කියලා මේ monosaccharides තුනක් තියෙනවා එක තැනක. ඒක තිබුණා කියලා ඒක පොලි වෙනවද? එහෙම පොලි වෙන්නේ නැහැ. හරි? දෙකක් තිබුණා කියලා එකපාරට ඒක ඩයි වෙන්නේ නැහැ. need to have a bond between that. ඔය දෙන්න බොන්ඩ් එකක් හදන්න ඕනි. දැන් මෙහෙම කියන්නම්කෝ. දැන් ඔයාලගේ යාළුවයි ඔයයි ඉන්නවා. ඔයාලා දෙන්න එක්කෙනෙක් වෙනවද මේ ළඟ හිටියා කියලා? එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි ඉතින් එක්කෙනෙක් වෙන්න බොන්ඩ් එකක් හදාගන්න බැරිත් නෑ මං කියන්නේ. ඉතින් ඕනේ යාළුවෙක් ගැන හිතාගන්න. බට් එහෙම බොන්ඩ් හදන්න බැරිකමකුත් නෑ. හදපු බොන්ඩ්සුත් ඇති. නේද? බොන්ඩ්ස් ඇති. right? පැහැදිලිනේ. ඉතින් මේක බොන්ඩ් එකක් හැදුවේ නැත්තම් මෙයා මොනොසැකරයිඩ් ඩයිසැකරයිඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඩයිසැකරයිඩ්ස් පොලිසැකරයිඩ්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. හරි. ඉතින් ඕක තමයි අපි last week කතා කරේ. ඊට පස්සේ අපි ඩිස්කස් කරා දරුවෝ මේ about monosaccharides, disaccharides and polysaccharides ගැන අපි වෙන වෙනම ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. හරි? chemical structures ගැනත් මම කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට monosaccharides, disaccharides වල examples ඒ වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා. හරි. ළමයි මම දැන් monosaccharides, disaccharides එහෙම නැත්නම් carbohydrates ගැන අද ආපහු කතා කරන්නේ නැහැ. රීසන් එක එහෙම වුණොත් අද පන්තියේ අලුත් දෙයක් කරන්න වෙන්නේ නැති නිසා. අපි ස්ටාර්ට් කරමු මෙන්න මේ ටොපික් එකෙන්. write this topic. අපි significance ලිව්වද last week? ඔව් නේද? එතකොට test ලිව්වද? polysaccharides කරානේ. polysaccharides ටික කරා, structure එක දාගත්තා. අයි මේ ටික කරලා තියෙනවනේ. මේ monosaccharide chart එක විතරයි කරේ නේ. හරි. පුතේ write this topic. ළමයි ලියා ගන්න මේ topic එක. disaccharides. අයියගේ table එක දුන්නාද? die table කරා. sorry. එහෙම නම් ලියා ගන්න polysaccharides. Polysaccharides. Right. Write this topic, polysaccharides. Put today's date and write this topic, polysaccharides. Okay. පුතේ අනිත් අය නෝට් එක අපි වීඩියෝ එක බලමු. වීඩියෝ එක බලලා අපේ තියෙන ගැටලු ටික මගෙන් අහන්න මම ඔයාලට ක්ලියර් කරලා දෙන්න. මොකුත් නෑ ඒක අපි ලස්සනට කතා කරගෙන ගියා. ඒක ගැටලු නෑ. එදා හොඳටම කතා කරා. Right? Polysaccharides. හරි. ඔන්ලයින් අය මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. at least message එකක් දාන්න ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් questions තියෙනවා නම් හරි. right. okay. polysaccharides. Okay guys, now polysaccharides results with the polymerization of monosaccharides. Monosaccharides polymerize වෙලා number of monosaccharides polymerize වෙලා polymerize කියන්නේ
පුතේ පොලිම එකක් කියන්නේ දැන් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ගන්නම් ඔයාලට මේක මේ මෙයාගෙන් තේරුම් කරන එකක් නෙමෙයි ඔයාලට සාමාන්‍ය මේ normal එක්සැම්පල් එකක් අපි ගමු මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු සෙට් එකක් ඉන්නවා කියලා ඕකේ රයිට් හරි මම දන්නේ මේ විදිහට තමයි මෙයාලා ඩ්‍රෝ කරන්න මම එහෙම කරා දැන් මෙතන මෙයාලා ඉන්න පුතේ like මේ කට්ටිය monosaccharides why individuals no me individuals no bond between each other me 1 කියන එකනා 2 කියන එකනා 3 and 4 among them no bonds like individuals but right එයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැඩක් කරන්න තේරුණාද look මෙන්න දැන් මොකක්ද උනේ now make a bond between each other තේරුණාද right so මෙන්න bond එක is the bond another bond and so on so what we call a polymer මේකට අපි කියනවා polymer or this process what we call polymerization like a chain දන්වැලක් වගේ like a chain got it දැන් මෙයාට මෙතනින් අපි හරියටම මෙතන draw කරන්න බෑනේ පුතේ මේ ඉන්න ගාන දැන් මේ molecules කී දෙනෙක්ද කියලා දාන්න බෑනේ so අපි මෙතන දානවා n equals number of monosaccharides got it තේරුණාද so simple මේ හරියම ලේසි දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ හරි right okay පුතේ අපි ලියමු මෙහෙම write this polymerization results polysaccharides polymerization results polysaccharides with the combination of large number of what මොනවාද large number of monosaccharides by forming glycosidic bonds glycosidic bonds okay but one other important thing now these polysaccharides are water insoluble components වතුරේ දිය වෙන්නේ නෑ polysaccharides පුතේ වතුරේ දිය වෙන්නේ නෑ why due to this heavy chains මේවා හරි මේ එකිනෙකට බොන්ඩ් ඉච්ච මේ glycosidic අර glycosidic bond එකක් කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද මෙන්න මේ අර bond එක මතකද ඔයාලට bond එකක් මම draw කරේ මෙන්න bond එක මෙන්න glycosidic bond එකක් දැන් මේ ළමයි දෙන්නෙක්වත් ඇල්ලුවාම glycosidic වෙන්නේ නෑ හරිද okay අපි මේකේ example එකක් දෙමු ඔයාලට book එකේ උගන්වලා නෑ මම හිතන්නේ මම example එකක් දෙන්නම් මේකට එදා වගේ right so chemical formula එක දෙන්න හරි දෙන්නම් කියන්නේ මේ ලොකු polymers draw කරන්න බෑ පොඩි example එකක් දෙන්න right then right next point hydrolysis of HYDRO
LYSIS, hydrolysis of polysaccharides result, hydrolysis of polysaccharide results, relevant monosaccharides, relevant monosaccharide, relevant monosaccharides, relevant monosaccharide. Okay, relevant monosaccharide. Okay guys, right, next one, next point, ඊළඟ point එක ලියා ගන්න. Next point, monosaccharides are insoluble in normal water, insoluble in normal water, insoluble in normal water, and they are not crystals, they are not crystals, they are not crystals, they are not crystals. Right, okay guys, then මම ඔයාලට පොයින්ට් එකක් දුන්නා පුතේ. බලන්න දරුවෝ, මම ඔයාලට පොයින්ට් එකක් දුන්නා. ඒකේ තියෙනවා මේ polysaccharides by hydrolysis we can turn them into monosaccharides. අපිට මේ polysaccharides කියනවා අපහු monosaccharides කරන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? කොහොමද මේ polysaccharides කියනවා අපහු monosaccharides කරන්නේ? Is it possible? ඔව් possible නේ. ඇයි ඒ? දැන් අපි යාව හදලා තියෙන්නේ monosaccharides වලින්නේ. තේරුණානේ? monosaccharides වලින්නේ පුතේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් හදපු බොන්ඩ් එක ගැලෙවුවා නම් ආපහු එයා මේ monosaccharide එකක් වෙන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයාව කොහොම අයින් කරොත් මෙයා ආපහු ඉන්ඩිවිජුවල් වෙනවා නේද? නේ? ඔයා වෙනව නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඔයා වෙනව නේ? දන්නේ නැහැ. හරි? right බබාලා. හරි okay right. හරි. ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඩ්‍රෝ කරනවද කියලා බැලුවේ මේ කොම්ප්ලෙක්ස් වෙයි වගේ ස්ට්‍රක්චර් එක නම්. ඔළුවට වැඩි දෙයක් දෙනවද කියලා බැලුවේ. මොකද මේ එක්සෑම් එකේදී නම් අහන්නේ නැහැ. අපි මේ බුක් එකේ දීලා තියෙනවා ඔයාලට ඒක දින්නේ ග්ලූකෝස් මොලිකියුල් එකක් නේ. ඒක අපේ දා ඩ්‍රෝ කරන්නේ. ඒක ඕනි නෑ පුතේ. ඇයි දන්නවද? ඔක ගොඩක් කොම්ප්ලෙක්ස් එකයි. ඔයා ග්ලූකෝස් මොලිකියුල් එක මතක තියාගන්න. මම එදා දුන්නනේ අර මේ ඩයිසැකරයිඩ්ස් වලටත් එකක් දුන්නද ඉක්වේෂන් එකක්? නෑ නේද? හරි. ඕනි නෑ එහෙනම්. ඩයි දුන්නෙත් නැත්තම් අවශ්‍ය නෑ. හරි? රයිට්. අපි ඊළඟට කතා කරමු පුතේ. ඒ දීලා තියෙන්නේ මේ මොනොසැකරයිඩ් එකක් නේ. ඒක ඕනේ. හරි. එහෙනම් මේකේ ඕනේ ඉක්වේෂන්ස් ඕනේ නෑ. හරිද? මොකද මේ සිම්පල් නෑ පුතේ. ඒක ටිකක් ලොකුයි දුන්නා කියලා ඔයාලට මතක හිටින්නෙත් නෑ. පාඩම් කරා කියලා වැඩකුත් නෑ ඒක. එක්සෑම් එකට අහන්නේ නෑ. right ළමයි. now the properties of these polysaccharides depends on the number of molecules in that chain. ඒ කියන්නේ දැන් අපි polysaccharide එකක් හදනකොට polysaccharide එකට තියෙනවනේ relevant number of monosaccharides so bond and with the aid of this glycosidic bonds and then finally formed a kind of polysaccharide, no? So depending on the number of monosaccharides the properties may change. එහෙනම් යාගේ properties change වෙන්නේ depending on the number of monosaccharide molecules. දැන් මේ මම අලුතෙන්ම ආව ළමයි monosaccharide කියනවා polysaccharide කියනවා පිස්සු හැදෙලා වගේ ඉන්නේ කියලා මට තේරෙනවා. හරි? එහෙම බය වෙන්න එපා. මේ monosaccharide කියන්නේ එකයි. මේ අහන්නකො හැම වෙලේම mono කියන්නේ එකයි. mono කියලා කියන්නේ එකට. හරිද? di කියලා කියන්නේ මොකක්ද?
දෙකට. ට්‍රයි කියන්නේ 3ට ඒක මෙතන වැඩක් නැහැනේ. පොලි කියන්නේ කීයටද? ගොඩකට මිනි කියන්නේ. හරි එච්චරයි ඈ. මම කියනවා 1 සැකරයිඩ් කියන එක තමයි මොන සැකරයිඩ් කියන්නේ. 1 කියලා කියන්න බෑ ඉතින්. එහෙම එකක් අපි සයන්ස් වල කතා කරන්නේ නැහැනේ. ඩයි කියන්නේ 2 සැකරයිඩ්ස් කියන එක තමයි ඩයි. හරි තේරුණාද? බය වෙන්න එපා නේ. හරි. පොලි කියන්නේ මේ මොන ගොඩක් එකතු වුනහම more than 3 මේ more than 3 නෙමෙයි අතන ගොඩක් ලොකුයි වට මේ කියන්නේ. පැහැදිලිද? හරි? right. okay questions තියෙනවා නම් අහන්න. ළමයි? හරි. so then පුතේ depending on the number of molecules, I mean the monosaccharide molecules, we can group polysaccharides mainly into 3 different types. අපි ඔයාලත් එක්ක තුනක් ගැන කතා කරනවා. අපි එදා වගේම අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ වගේ ටේබල් එකක් දාගන්න. type එක. පුතේ type එකේ number 1 ඔයාලත් එක්ක කතා කරලා තියෙන්නේ cellulose. cellulose. number 2 මේක ලියාගන්න එපා දැම්ම. starch. number 2 starch. number 3 මොනවාද? මොනවාද number 3? glucose. glycogen. right then special properties එහෙම නැත්නම් locations දීලා තියෙනවා. ඔයාලගේ book එකේ තියෙනවා මෙහෙම locations ගැන. කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙයාගේ other facts කියලා එකක් දීලා තියෙනවානේ. හරි. මේ බලන්නකෝ. පුතේ cellulose ගැන කතා කරොත්. now the cellulose basically in cell wall of plant cells. අපි fibers ගැන කතා කරනවා. ඔයාලා fiber containing foods ගැන දන්නවද? ගෙදරදී අම්මලා කියන්නේ නැද්ද මේ කෑම කන්න මේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි කන්නේ අපිට කැමති ඒවා. එහෙමද? right? right පුතේ. most probably fiber containing foods contains this cellulose structure. මේ cellulose කියන structure එක fiber containing foods වල තියෙනවා. හරිද? මේවා වැඩිපුර ගන්න කියන රීසන් එක මොකද්ද? දැන් එක්සෑම් එකේදී ඔන්න ඔයයි ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න පුළුවන්. fiber containing foods ගන්න කියනවා පුතේ in order to avoid constipation. constipation කියන්නේ මොකද්ද constipation කියන්නේ? yes. දන්නවා කියන්න බෑ. එහෙනම් මොකද්ද constipation කියන්නේ? no idea. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අපේ බොඩි එකේ තියෙන waste matter. food digest වුණාම absorb කරගන්න ඕනේ ඒවා absorb වෙලා අනිත් ඒවා ටික මොකද කරන්නේ? ඇඟේ ස්ටෝර් කරගන්නවා. එහෙම කරන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ඔහොම ඉන්න බෑනේ. හරි. ඒ අපේ waste matter උදේ solidify වුණා. what will happen? අපේ waste matter එක solidify වෙනවා. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ food waste එක solidify වෙනවා. then what will happen? very difficult to pass it. හරිම අමාරුයි ඒක pass කරන්න. අන්න ඒ වෙලාවට ඒක වෙන්න කලින් එකක් තමයි ඔකට එක රීසන් එකක් lack of water need to consume the recommended level recommended volume or the amount of water. And the other thing, as a support we can have this fiber containing foods. Examples for fiber containing foods මොනවාද? mango, very good. mango අපි ගත්ත කොහිල. And then what else? තමනවාද fibers තියෙන්නේ? අර මේ sweet potato, very good. sweet potato වල තියෙනවා. බතල කියන්නේ අපි. තව එකක් තියෙනවා අර මේ මොනවාද? කෙසෙල් මුව කියන්නේ. ඔන්න ඔයාලේ තියෙනවා fiber containing foods. right, fiber, those are fiber containing foods. And these fiber containing foods having these cellulose structures or the polysaccharides. මේ polysaccharide එක තියෙනවා cellulose. දැන් ඉතින් ක්වෙස්චන් එක තමයි දැන් මේව ගත්තා කියලා කොහොමද අපේ constipation avoid වෙන්නේ? කොහොමද? ඒ කියන්නේ solidify වෙච්ච එකක් ඒක නැති කරන්නේ කොහොමද? by cellulose. The thing is පුතේ, our body is not designed in order to digest these things. මේවා digest කරන්න අපේ body එක ready වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ body එක හැදිලා නැහැ. digest කරන්නත් බෑ. now what will happen? දැන් මොකද වෙන්නේ? එයා ඩයිජෙස්ට් වෙන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ නිසා එයා අපිට උදව් කරනවා මෙන්න මේ constipation වලින් ඈත් වෙන්න. constipation avoid කරන්න උදව් කරනවා.
තේරුණාද? දැන් මෙයා ඩයිජෙස්ට් කරා නම් අර ලෝඩ් එකට තව ලෝඩ් එකක් නේ හම්බෙන්නේ. Okay, so it's difficult no, but මේක it's very good. Got it? Right. So next one. මේක කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? මෙයා මං කිව්වා වගේ අර plant cell walls වල තියෙනවා in fibers. Then the starch. ස්ටාර්ච් ගැන කතා කරමු. ඒක නම් අපි නිතරම කතා කරන දෙයක්. ස්ටාර්ච්. ඉතින් ස්ටාර්ච් කියන පොලිසැකරයිඩ් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ plants වල end product එකේ. Now look at this. මේව ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා මම කියලා දෙනවා. පුතේ plant එකක් ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ glucose. Glucose. Okay? Right, listen now. මේක මේ පාඩමේ දෙයක් නොවුනත් හරිම වැදගත්. දැන් අහගන්න ඊළඟ grade 11 එකේදී ඕනි වෙනවා second unit එකේදී. Glucose තමයි plant එක හදන්නේ with the aid of photosynthesis process. And then this glucose was stored temporary. తాවකාලිකව store කරනවා කොහෙද? කොහෙද store කරන්නේ? Plant leaf එකේ. Plant leaf එකේ මෙයා store කරනවා as what? As glucose. Very good, as starch. As starch. Starch විදියට මෙයා මේකේ store කරගෙන තියෙනවා. But temporary, right? తాවකාලිකව. ඇයි තාවකාලිකව ස්ටෝර් කරන්නේ? ඉතින් පර්මනන්ට්ලිම ලීව් එකේ කරන්න තිබ්බනේ. why? ඇයි දැන් හිතන්න ඕනි. මම කියන එක අහගෙන වැඳගෙන ඉන්න එපා. හරිද? මේ උගන්වන දේවල් මම නෙමෙයි. ඕන ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි අම්මා තාත්තා කිව්වත් ඇයි මේක කිව්වේ කියලා හිතන්න. හිතුවේ නැත්තම් වැඩක්ද? හොඳ දෙයක් කිව්වත් හිතන්නේ නැහැ. ඒ දේ වෙලට කරනවා එච්චරයි. තේරුණාද? මේක හිතන්න ඇයි මගේ දේ මම දැන් මේ කියන දේ plants පුතේ glucose synthesize කරන එක අපි දන්නවා. simple. අර photosynthesis process එකේ. මෙයා මේක හැදුවට පස්සේ immediately store කරනවා starch but temporarily in leaves. මගේ question එක why temporary? permanently store කරන්න පුළුවන් නේ. why? what's wrong with this? why? කියන් කතා කරන්න. ඔයාලා කතා කරොත් තමයි ඔයාලා improve වෙන්නේ. ඔයාලා හිතුවොත් තමයි ඔයාලා improve වෙන්නේ. කියන්නේ yes ළමයි. මොකද්ද? why? what's the reason? yes? what? any idea? right, photosynthesis. yeah, that's due to photosynthesis. okay, but why? දැන් ළමයි මෙහෙමනේ. sorry? no. මේ constipation මේවයි ඒවයි සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක වෙනම කතාවක්. නෑ. ළමයි මේ ගහක් ගැන කතා කරන්නේ. ගස් වලට constipation නැදනවා. අරු කතා කියන්නේ. හරි. ගස්ලා ගියන්න වෙන්නේ. හරි. look. so plant එකේ leaf එකෙන් glucose හදනවා. simple. මෙයා මේක store කරගන්නවා starch විදිහට leaf එකේ but temporary. ඇයි? දන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් දැනගන්න. ළමයි දැන් glucose හදන්නේ plant leaf එකේ කොතනද? chloroplast කියලා structure එකක් තියෙනවා plant leaf එකක. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා chlorophyll කියලා pigments වගේක්. chloroplast එක ඇතුලේ තියෙනවා chlorophyll. මේක තියෙන්නේ plant leaf එකක් ඇතුලේ. got it? right. දැන් මේක ඇතුලේනේ ඕක හදන්නේ. ඕක හදන එකේ ඇතුලේම මේක store කරගෙන තිබ්බොත් එහෙම leaf එකක් වෙන්න ඕනේ. වෙන plant එකේ අනිත් තැන් ලොකු වෙන්නේ නැහැ. leaf එක විතරයි ලොකු වෙන්නේ. ඒ ඉතින් හදන තැන ළමයි store කරන්නේ. is it possible? no. ඒක possible වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඕක ලොකු දෙයක්ද? ඕක හිතන්න සයන්ස් ඕනිද? ඕක හිතන්න අමුතු මුකුත් ඕනිද? ගෙදරින් පාඩම් කරන් එන්න ඕනිද? නෑනේ. ඒකනේ. පොඩි දේවල්, right? පුතේ මෙයා කරන්නේ ස්ටාර්ච් ඉදිරි ස්ටෝර් කරලා ටික වෙලාවකට තියාගෙන ඉවර වෙලා මෙයා ආපහු මේක කන්වර්ට් කරනවා මොන විදියටද? very good. sucrose. very good. මේක ආපහු කරනවා sucrose විදිහට. ඇයි sucrose විදිහට කරන්නේ? මෙයා liquid එකක්. sorry මේ solid එකක් නම් store කරලා තියෙන. මෙයා මොන එකක් වෙන්න ඕන? should be a liquid no. එයා liquid එකක් වෙන්න ඕනේ නැද්ද? ඇයි liquid වෙන්න ඕනේ? ඇයි liquid වෙන්න ඕනේ? yes, it need to transport throughout this body no. now just imagine plant එකක් තියෙනවා මෙතන මෙන්න leaf එක මෙයාගේ තමයි ඕක හැදුනේ sunlight එක්ක මේක මෙයාට store කරගන්න ඕනේ මෙයාගේ මෙන්න මේ තියෙන root එකේ මේ root එකේ තමයි store කරගන්න ඕනේ හරිද ඉතින් මේකේ through this phloem එකද ගියනේ අරගෙන යන්නේ food මතකයිනේ xylem for water phloem for
food. ඉතින් මෙයා දිගේ මෙතනට අරගෙන ඇවිල්ලා මේක ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. ඒ ස්ටෝර් කරන්න එයා solid එකක් විදිහට ඇවිල්ලා හරියනවද? No. මොකක් විදිහටද කරන්න ඕනේ? liquid. මෙන්න මෙතනදී ආපහු එයා convert කරනවා මේක into starch. Again back to starch. Got it? Simple. Grade 11 second unit එකේ තියෙන හොඳ part එකක් මේක. හරි. ඉතින් ඕක උගන්වනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ හින්දා පාඩම් කරලා තියාගන්න. Right? Glucose, starch, sucrose, starch. Okay, glucose, starch, then sucrose again, starch. Okay then. වගේද? හරි ළමයි. අපි ඒක ලියන්න ඕනේ නෑ. ඒක දැනගෙන ඉන්න. මම දැන් ඊළඟ දවසේ ඕක අහනවා කාගෙන් හරි පාඩම් කරලා තියන්න වෙයි. Right? Okay guys, right. Okay then starch. දැන් starch ගැන කතා කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා starch එහෙනම් කොහෙද තියෙන්න ඕනි කියලා. කියන්න බලන්න. Any food storing organ of ඕනම food store කරන organ එකක තියෙන්න ඕනේ මොනවාද? Starch. Got it? Then other facts. මොනවාද other facts වල දීලා? Then type of carbohydrate that stores in plant හරි ඒවා අපි දන්නවා. Right. Then the glycogen. Last one. Glycogen. Last polysaccharide glycogen. What about this glycogen? කොහෙද තියෙන්නේ? Where you guys can observe glycogen? කොහෙද පුතේ glycogen තියෙන්නේ? Animal? Animal liver and muscles. Animal liver and muscles. So the type of carbohydrate that stores stores in our body. අපේ body එකේ carbohydrate store වෙලා තියෙන store වෙන මොනවා විදිහටද? Glycogen, organelles. Yes. මතකයිනේ. අනේ මම අර කොල්ල පාඩම් කරනවා. ඇත්තටම පාඩම් කරනවානේ. උත්තර දෙනවා. අදාළ නැතිවටත් උත්තර දෙනවා. පාඩම් කරනවා. නෑ නෑ හොඳයි. very good. very good. හරි. නෑ මං කියන්නේ ඒක තමයි ළමයි පාඩම් කරන්න ඕනි. දැන් නෑ ඒ කියන්නේ කොහොම හරි වැඩ කරලානේ. ළමයි දැන් අලුතෙන් ආපු දරුවෝ ටික ඉන්නවනේ. දැන් මේ සෙට් එකත් අලුතෙන් ආවේ මෙතන. හරි පොඩ්ඩයි ඉන්නේ පරණ අය. හරි. එතකොට ඔයාලා ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න. මම හිතනවා ඔන්ලයින් නැති සමහර පරණ අය අනිවාර්යෙන් පුතේ ගෙදරදී වැඩ කරන්න. මම ඔයාලට පොඩි ප්ලෑන් එකක් දුන්නානේ. අපි ක්ලාස් එක පොඩ්ඩක් කලින් ස්ටාර්ට් කරන්න. අපි දවස් කිහිපයක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. කලින් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒත් එක මම ඔයාලට නයිට් ක්ලාස් එකක් දැම්ම නේද එක දවසක්. ඒ වගේ ක්ලාසස් ටිකක් ඇරේන්ජ් කරගමු. එහෙම කරලා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වැඩ කරලා වැඩේ කරමු. දැන් මම මේ දවස්වල මුකුත්ම නොකර ඉන්නේ වැඩිය නයිට් ක්ලාස් හිමින් යන්න. හරි මේ අහන්නකෝ. මේ මම මේ දවස්වල එච්චර ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්නේ නැත්තේ ඔයාලගේ වැඩවලට එක්සෑම් තියෙන නිසා. ෆෙබ්‍රුවරි මන්ත් එක චුට්ටක් අරිමු. මොකද එක්සෑම්ස් තියෙනවනේ ස්කූල් වල. තර්ඩ් ටර්ම් එක්සෑම් තියන අය ඉන්නවනේ. දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් ඔයාලා නැති වුණාට තර්ඩ් ටර්ම් එක්සෑම් තියන අය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය නිසා පොඩ්ඩක් අපි හිමීට යමු. ගිහිල්ලා එයාලගේ එක්සෑම් ඉවරිච්ච ගමන් ඇක්සලරේට් කරලා වැඩේ කරගෙන යමු. හරි. ඉතින් අර වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. අපි එකක් තමයි ක්ලාස් එක 7 වලට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ආටවත් එන්නේ. හරි. ඕකේ. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. රයිට් ළමයි. හැමෝම ගා බුක් එක තියෙනවා කියලා හිතනවා මම මේ ටේබල් එක complete කරගන්න as a homework. As a homework. Right? As a homework complete කරගන්න ඔය ටේබල් එක. මම හිතනවා 10 rules වගේ ලියු කරා නම් හොඳටම ඇති වෙයි. You better leave 10 rules. Okay. ටේබල් එක ඕනනම් දැන් draw කරගන්න පුළුවන්. ටේබල් එක draw කරගන්නකෝ. Type, locations and the other facts. Cellulose, starch and glycogen. Cellulose, starch and glycogen. පුතේ මේ ලෙසන් එකේ ඉවර වුණාම ඔයාලට තියෙනවා යුනිට් ටෙස්ට් එකක්. ඒ නිසා දැම්ම පාඩම් කරන්න. දැම්ම පාඩම් කරලා තියාගන්න. හරි? දැම්ම පාඩම් කරලා තියාගන්න. Cellulose, starch and glycogen. Hurry up and draw this table. Then you guys can complete it as a homework. If not, what will happen? ඔතන ඉඩ තියන්නෙත් නැහැ, homework එකක් දාන්නෙත් නැහැ, මුකුත් වැඩ කරන්නෙත් නැහැ. Hurry up, hurry up. Online line මං කරමු. ළමයි hurry up and draw this one.
ළමයි හරි අප්පා ඉක්මන් කරන්න. Okay guys. Done නේ. homework කරගෙන දැන් ටේබල් එක දාගන්න තමතක විය. මතකයි okay. Right. Itu hariap ඉක්මන් කරන්න. Okay guys, we'll write then. We'll write this question. Write this question. What are the significance of? Write this question. What are the significance of? What are the significance of carbohydrates? Significance of carbohydrates. What are the significance of carbohydrates? Significance of carbohydrates. Question. Right, we'll write. අපි පැරා එකක් විදිහට ලියමු පුතේ. paragraph එකක් විදිහට අපි ලියා ගමු මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. Carbohydrates play play a crucial role. Carbohydrates play a crucial role as a primary energy source for the body. Can you please repeat it? Carbohydrates play a crucial role as a primary energy source, SOURCE, primary energy source for the body. Full stop.
full stop. You can continue after the full stop. They provide fuel for various bodily functions, bodily functions, BODILY, bodily functions, BODILY, bodily functions, comma, support brain function, comma, an aid, AID, in muscle contractions, yes, ඒ කියන්නේ muscle contraction කියන්නේ මොනවද? muscles වල contract වෙන්න. අපිට ඇත්තටම පුතේ අපේ energy මේ energy අපේ, right? Okay, full stop. Next point. Huh? Why? Next. Why problem? Any question? Right. Then write this. Next point. Additionally, carbohydrates contribute. Carbohydrates contribute to cell structure, comma, immune system function, comma, and are involved in various biochemical processes. Last point. නෑ තව පොයින්ට්ස් එකක් විතර තියෙනවා. හරි ලියා ගන්න මෙහෙම තව අනිත් එක. මම ස්ටෝරේජ් එක ගැන කිව්වද? ඔය පැරා එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන කිව්වද ඔයාලට? බලන්න. නෑ ස්ටෝරේජ් ගැන කිව්වේ නෑනේ. right. Next point. Act as a storage compound. And structural component in plant cell wall structural component in plant cell walls. Last point, as a constituent of nucleic acid. Hari. As a constituent of nucleic acids. හරි නේද? right පුතේ මම ඔයාලට උතන මේ සෙල් වෝල් එකේ කතාවක් කිව්වනේ. සෙල් වෝල් එකක් කියන්නේ ප්ලාන්ට් සෙල් එකක තියෙන outermost cover එක. තේරුණාද?
outermost cover එක composed වෙලා තියෙන්නේ outermost cover එක මේ composed වෙලා තියෙන්නේ මොනවලෙන්ද? මෙන්න මේ එක component එකක් තමයි carbohydrates, right? Okay, right. With the next one අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ test to identify carbohydrates, right? Now in this unit we need to identify all the biomolecules by using several tests. Very simple test where we can perform this test in our laboratories. Lab එකේ කරන්න පුළුවන් very simple test ටිකක් use කරලා now we'll identify carbohydrates, not only carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids and all these things need to identify. හරිද? අද අපි කතා කරමු කොහොමද carbohydrate එකක් identify කරගන්නේ කියලා කන්නේ නැතුව. හරි? කාලා කියන්න පුළුවන් carbohydrate ද කියලා නේද? බැයිද? අමාරුද බෑනේ. හරි. right ළමයි. number 1. පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මේ starch test එක ගැන. හරි. සිලුනි මට කියන්න බලන්න starch කියන්නේ monosaccharide, disaccharide or polysaccharide? දන්නේ නැහැ? අද starch ගැන කතා කරාද? අද starch ගැන කතා කරාද අපි? ඈ? මේ පන්තියේදී හිටියේ? ඔව්. මේ අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. හරි. මේ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. right. starch කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? polysaccharide එක. starch කියන්නේ polysaccharide එක. ඉතින් polysaccharide එකක් අපි identify කරන මේ starch test එක very important. Why? You know why? Now, in order to identify this the presence of starch by having a proper knowledge about this test, we can identify the product which formed with the aid of photosynthesis process. photosynthesis වලින් මෙයා produce කරනවානේ, කරලා store කරනවානේ, starch store කරනවානේ. අන්න ඕක identify කරගන්න පුළුවන් නේද මේ test එක දන්නවනම්? මේක දරන අපිට කරන්න පුළුවන්. very simple. හරි. ළමයි ඕකට කරන්න මෙන්න මේ වගේ අපිට ඕනි වෙනවා මේ reagent එකක් එහෙම නැත්නම් chemical එකක් මොනවද iodine kind of a liquid දම් පාටයි නෑ මොකක්ද iodine වල කලර් එක before this test brown or yellowish color liquid, right? With the presence of starch, what will happen to that color? You can observe color change. What are the color change? Huh? What are the? I get the deal. I think purplish blue ammo. Purplish blue. Okay, got it? Hari. I think ළමයි දැන් starch test එකක් නේ කරන්නේ මම පොඩි දෙයක් මේ මතක් කරනවා මේවා මේ simple දේවල් ඒ කියන්නේ book එකේ සමහරලාට කියලා නැති දේවල් දැන් food එකක් වගේ තියෙන ingredients එහෙම නැත්නම් components identify කරද්දී solid food එකක් නම් ඔය solid food එකට ඔය test එක කරන්න එපා ඇයි reason එක solid එකක් නේ දැන් හිතන්නකෝ එයාගේ මේ අපි ගමුකෝ යෑම් එකක් යෑම් කියන අලයක් මොනවා හරි හරිද ඒක අරගෙන ඒකට මේ වගේ තියෙන එකකට මේ starch මේ මොනවාද iodine දාන්න යන්න එපා. ඕක crush well, මේ grind well. උදේට grind කරන්න. Then what will happen? All the internal components මේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් මොකද වෙන්නේ? හොඳට crush වෙනවනේ. එතකොට මේ reactions හොඳට වෙනවා. පැහැදිලිද? liquid එකක් නේ හොඳට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් gas එකක් තමයි හොඳටම react වෙන්නේ. gas කරන්න බෑනේ මේවා. මම gas එකක් කියවේ ඒක පස්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගියේ එහෙම කිව්වේ කියලා. දැන් solid එකක් කියන්නේ closely packed structure. මතකද? solid එකක් කියන්නේ දැන් ළමයි solid එකක් බලන්නකො මේ. දැන් මේ solid එකක් නේ. මෙයා මේ closely packed structure එකක් නේ. හැබැයි liquid එකක් කියන්නේ මෙහෙමද? No. Yeah, can penetrate. These iodine molecules can penetrate through it. But here also can penetrate but limited. ඔයාලා දන්නවද reaction එකක් කරන්න හොඳම medium එක මොකද්ද? solid ද liquid ද gas ද? reaction එක හොඳටම වෙන්න නම් solid medium ද liquid medium ද gaseous medium එකක් තියෙන්න ඕන reaction එකක් superb විදිහට කරන්න. gaseous medium. Why?
gaseous medium එකේදී පුතේ දැන් මේ පාඩම් වලට අදාළ නැතිව හරිද? මතක් වෙන්න ඕනේ දැන් මේවා කොහෙන් හරි ඉගෙන ගත්තා කියලා පස්සේ තියෙනවනේ. මේ තියෙන්නේ solid එකක්. Look, molecular arrangement of a solid. Molecular arrangement of a solid. Here the intermolecular spaces. You guys can observe intermolecular spaces among these molecules. But now liquid කියන්නේ මේ වගේ ටිකක් free, just a free one. මේ වගේ මේ ටිකක් empty spaces ටිකක් තියෙනවා. But contact ලා තියෙනවා more number of empty spaces around. But gas එකක් කියන්නේ gases just occupy the entire space of its container, so lot of empty spaces and many having a kinetic energy, many movements and higher collisions. මේ gas එකක් මේ නැවතිලා හිටපු තැන ඉන්නවද? නෑ, gas molecules හැමතැනම move වෙනවා නේද? මෙයාලා එකිනෙක හැප්පෙනවා. හැප්පුණාම මොකද වෙන්නේ? move වෙන particles වල තියෙන මොන energyද? kinetic energy ද potential energy ද? potential energy hari kinetic energy hari අපි ඉගෙන ගමු හැබැයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ දැන් ක්ලාස් එකේ පරණ දේවල් වැඩක් නැහැ. يعني history එක වැඩක් නැහැ. මේ ඉගෙන මේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මේ grade මේ 10 මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහට හොඳට තියෙන්න ඕනේ. එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? පරණ ඒවා මට බෑ. ඒවා මන් දන්නේ නැහැ. ඒවා මතකයි. හරි බොරු වෙන්න එපා. දැන් දන්නේ නැත්තම් දන්නේ නැහනේ. ආයෙ මුකුත් කරන්න බෑනේ. අතීතයට ගිහින් එන්න බෑනේ නේද? එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒ හින්දා පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි එහෙම යන්න බෑනේ. හරි මේ ඉතින් ඒ හින්දා මේ පොයින්ට් එක ඉඳලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඇති. හරි? එච්චර හිතන්න එපා. right දැන් මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි? මේවා move වෙනවනේ. මේවා move වෙනවා. මේවා collide වෙනවා due to kinetic energy. higher the kinetic energy, higher the collisions. අපි මම ඔය වෙන physics පාඩුයි ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ. එතකොට තමයි මොකක්ද මතකෙ හිටින්නේ ඔළුවට එන්නේ. මේවා දන්නවා මේවා අහලා තියෙනවා කියලා. ඒ පාඩමේදී විතරක් මේවා ගැන කතා කරොත් එතනින් එහාට මතක නැහැ. තේරෙනවද? දැන් පාරේ යනකොට බස් එකක් දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ හරි මොන එනර්ජිද? අම්මෝ මොන එනර්ජිද? kinetic ද potential ද? මොනවද කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. මතක් කරයියෝ. හරි? එහෙනම් ඉතින් අද පාඩම ඉගෙන ගත්තානේ. අද කෑම කනකොට මතක් වෙන්න ඕනේ. ඩයිසැකරයිඩ්ද මොනොසැකරයිඩ්ද මොනවද දන්නේ නැහැ. පොලිසැකරයිඩ්ද දන්නේ නැහැ කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නවා. right. හරි. හරි අපි ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එකෙන් හිටියේ. මෙහෙමයි කරන්න ළමයි. small amount of food is obtained and මේකේ තියෙනවා grind කරන්න කියලා. grind well and add water. grind well and add water. අපි දාමු මේ වගේ food particle එකක්. මේ food එකක් අපි දාමු මෙහෙම. food එකක් තියෙනවා. so you guys need to grind this well. grind කරන්න ඕනි මේක. හොඳට grind කරන්න ඕනි. grind කරන්න මේක. grind කරාට පස්සේ දාන්න ඕනි මොනවද? grind plus water. right දැන් ගන්න මේ වගේ solution එකක්. this solution contains what? මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? මේකට අපි කියනවා starch. කියන්නේ නම කියන්නේ starch solution. starch solution. so then you guys need to add what? මොනවද add කරන්න ඕනේ? some iodine. iodine ටිකක් add කරන්න ඕනේ. දැන් iodine එකේ color එක මොකක්ද? දැන් මම ගාව iodine තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ තියෙන මේ iodine ළමයි ඔයාලා ලියා ගන්නකො මේක. මාත් එක්කම ලියමුද? test to identify carbohydrates ලියා ගන්න. number first one is starch. first one is starch test. තවෙලා යනෝනේ starch test. starch test. මෙයාගේ තියෙන පුතේ iodine. iodine. Now you need to add some iodine. Drop of iodine. Drop of iodine here, right? So now you guys can observe the color change. You can observe the color change here. You can observe the color change here. Color change එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. grind
add water, starch solution. Then the color change එක. color change එක පුතේ මොකද්ද? positive test එකක් නම් මොකද්ද brown to මොකද්ද book එකේදී purplish blue ද? purplish blue කියලා තිබ්බේ. පුතේ ඕක purplish blue ම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඕකට එක එක ඒ කියන්නේ මේ කලර් එකට කියනවා black blue black ඔය වගේ එක එක දේවල් කියනවා. හරිද? එතකොට මේ පොඩ ඔළුවේ තියාගන්න. negative test. කියන්නේ positive test result කියලා දාමුනේ නැත්නම් ඔයාලා බලන්න මොකක්ද කියලා. Here brown to මේක brown or yellow ඕන yellow කියලා දාගන්න brown or yellow. හරි ළමයි. මම කරා
Okay. So that's all about the starch test. ඉතින් starch test එක මතක තියාගන්න. grade 11 වලදී ගොඩක් වැදගත් test එකක් අපිට නිතරම ඕනි වෙන test එකක්. හරි? හරි. ඉතින් මම මේ ඇයි food එක grind කරේ කියලා exam එකේදී අහුවොත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ in order to expose the internal structure. මේක ඇතුලේ තියෙන internal structure එක expose කරගන්න ඕනේ iodine වලට. Then only this reaction may result. Okay? So by adding water, anything will happen by adding water to this reaction? No, nothing. Why? Just it will dilute. It will dilute. අපි water add කරනවා කියන්නේ පුතේ dilute වෙනවනේ. Dilute කියන්නේ මොකද්ද dilute කියන්නේ? දැන් කියන්නේ බලන්න. Yeah. Dilute. How to define dilute? Dilute. මේ ළමයි පුතේ කියන්න බලන්න dilute කියන්නේ මොකක්ද? Highly concentrated. Okay. Dilute. Any idea about dilution? Any idea about dilution? Class එක පහටවත් පටන් ගන්න වෙයි මං හිතන්නේ. මන්දිරේ මෙහෙම පටන් ගන්න. හරි. දැන් මේ අහන්නකෝ. මෙන්න මම ගාව තියෙනවා HCl කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද? HCl. Hydrogen chloride. හරි මේකට අපි කියන්නේ hydrochloric acid එක තියෙනවා. අපි ගමු මෙයන් 99% hydrochloric. 99%ක්ම තියෙන්නේ නේ. 100% කියමුකෝ එච්චර වෙන්න බෑ but 100% hydrochloric HCl. Now what will happen? මම මේකෙන් 1 liter solution එකක් හදා ගන්නවා. 1 liter solution එකක් හදනවා by adding 1% HCl and 99% H2O. Then may solution එක highly concentrated or highly diluted one when compared to this. Concentrated කියන්නේ පුතේ සාන්ද්‍රයි. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රයි කියන්නේ මොනවද? දැන් ඔයාලා example එක දැන් ඉස්සරහට එනවා තව මාස දෙකකින් එනවා ඒප්‍රිල්. එතකොට ගෙදරට කට්ටිය උස්සගෙන එනවා අරගෙන යනවා මොනවද අර cordial bottles එහෙම Sunquick දැන් Sunquick එකක් ගෙනාව ගමන් ආපු රිලේෂන් ගෙදරින් ගියපු ගමන් ඕක බෝතලයකට දාගෙන Sunquick එක දීලා බොනවද? ඒකනේ මොනවද දාන්නේ? water add කරනවා. Why? Sunquick means a very highly concentrated liquid. Concentrated solution. ඕක බොනවද අපි? No. You can add මට මතක විදිහට 9 times dilution. 9 times dilution. ඒ කියන්නේ අර යාගේ 9 times water add කරන්න පුළුවන්. වීදුරුවට මෙච්චරක් දාලා වතුර මෙච්චරක් දාත හැකියි. got it? ඒ කියන්නේ 1 ලීටර් එකක බොටල් මට මතක නෑ 9 times කියලා මතක නෑ 9 times නම් 1 ලීටර් බොටල් එකෙන් ඔයාලට ලීටර් කීයක් හදන්න පුළුවන්ද? ලීටර් 10ක් විතර හදාගත්තා. 9ක් 10ක් හදාගන්න. ඒක diluted one. Concentration කියන්නේ ඒක concentrated එක. Dilute කියන්නේ you need to add water. You can dilute it. නේද? අපි ගෙදරට මොනවා හරි කරන කියනකොට exam එකේ result කියනකොට ගෙදරට dilute කරලා කියන්නේ. නේ? එහෙමනේ කියන්නේ අර යාළුවාගේ නම කියලා යාළුවාට නම් මෙහෙමයි. යාළුවාට සයන්ස් වලට 60යි. එහෙමනේ කියන්නේ 60. ඔක්කොම එහෙම කියලා අල්ලපු ගෙදර එක්කනාගේවත් කියලා අන්තිමට කියනවා මට මෙච්චරයි කියලා. ඒකට ඩයලූට් වෙලා. ඒතර අම්මා මොකද හිතන්නේ? අම්මා බලනවා හරි. හරි යාළුවටත් එච්චර මේ හරි කමක් නැහැ කියලා පොඩ්ඩක් අය කියන්නේ හරි ඕකේ. මේ හරි ඕකේ අපි කරමු. ළමයි ඊළඟ ටෙස්ට් එක test for glucose. Test for glucose. මේ හෝ ළමයි. ඕනේ දෙක නෑ. ඕනේ. Test for glucose. Hurry up and write test for glucose. Right. Need to have test tube
glucose, and then you need to add a few Benedict solution. Need to add few Benedict solution. පුතේ මම Benedict solution එක draw කරන්න ඕනේ නිසා මේක erase කරනවා, but ඔයාලා ඒක ලියලා තියාගන්න. Benedict solution. Few drops of Benedict solution. Then you need to have a water bath. You guys need to have a water bath by using maybe a Bunsen burner. පුතේ අපි Bunsen එකක් ගමු. Bunsen එකක් අරගෙන මෙයාව heat කරමු. Right, කවුද heat කරන්නේ? අපේ solution එක, which contains both glucose and few drops of Benedict solution. Test tube containing glucose plus Benedict solution. Benedict solution. Draw කරගන්න, nice draw කරන්න. Yeah. For what? ගහලා දෙන්න. Next week දෙන්න. ළමයි මේක fill කරාද? හරි අප්පා. ඉක්මන් කරමු. Very simple activity. Now, remember the test for starch neda? Then glucose. Test for glucose. Now, you need to have a Benedict Benedict solution, few drops of Benedict solution, and then add this Benedict solution, few drops of Benedict solution to this glucose containing test tube, and then boil it. Right? පුතේ මෙයා boil කරද්දී direct flame එකට අපි දාන්නේ නැහැ. මොකද slow heating එකක් දෙන්න ඕන නිසා අපි 100 degree Celsius වල මෙතන control වෙනවා මෙයා. හරි? මොකද water 100 degree Celsius වලට වඩා වෙන්න බෑනේ.
Okay guys, right. Now what about the initial color of Benedict solution? Initial color of Benedict solution? Huh? Initial color of Benedict solution දීලා නැහැ නේද book එකේ? මොකද්ද මෙයාගේ color එක? තියෙනවද blue කියලා දීලා තියෙනවද? නෑ initial color එක පුතේ මෙයාගේ මොකද්ද? Blue color. Blue color solution. Benedict කියන්නේ blue color solution එකක්. Right? Benedict solution. Okay. හරි නේද? Blue color solution නා ඒක ලියා ගන්න. Blue color solution. Then the observations. Observation. Blue, green, green, yellow, blue, green, green, yellow, blue පුතේ ඉවරයි නේද මම මේක ඉරේස් කරනවා blue green then green yellow මොකද මෙයා blue color එකකින් start කරේ blue color නේ පුතේ මේ Benedict solution එකේ initial color එක blue green green yellow orange then brick red precipitate. Brick red precipitate. පුතේ ඔයාලගේ නම් ලියලා තිබ්බද මේකේ? හරි. ඔයාලා මේක ලියාගත්තද? හරි. දැන් පොඩි දෙයක් බුක් එකේ කියලා නැති චූටි දෙයක් මම කියලා දෙනවා. පොඩි අයිඩියා එකක් තියාගන්න ඕනේ. මේවා තමයි දැනගන්න ඕනේ දේවල්. දැන් බුක් එකේ තියෙන පුතේ අර අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයිනේ. ඊට පස්සේ පොඩි එක්ස්ට්‍රා දෙයක් දැනගත්තාම අවශ්‍ය දේවල් කොහොමද මතකයි. අමතක වුණොත් අමතක වෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා දේ. හරි? right. ඒකට කමක් නැහැ. දැන් අහන්නකෝ මේ blue, green, green, yellow, orange and brick red precipitate. Why this series of colors? ඇයි ඉතින් ඒක දැන් ඕවා ක්වෙස්චන් කරන්නේ නැහැනේ ඔයාලා. කොයි වෙලේවත් හිතුවද ඇයි මේ මෙහෙම පාට වෙනස් වෙවි යන්නේ කියලා දැන් in previous case not like that. Only one color change that's the, very good. But they higher the concentration of this what starch glucose. දැන් මේ ටෙස්ට් එක මොකේද කරේ? Higher the concentration of glucose. Concentration එක glucose වල වැඩි වෙන්න මේ color එක මෙන්න මේ විදිහට යනවා. Highest concentration එකක් තියෙනවා මොකද්ද color change එක? Brick red and then it will make a precipitate. Precipitate කියන්නේ මොකද්ද? solid එකක්. precipitate එකක් කියන්නේ දරුවෝ මෙහෙම මේ වගේ දැන් test tube එක මෙහෙමනේ. test tube එක යට හැදෙනවා මෙන්න මේ වගේ solid එකක්. මේකට අපි කියනවා precipitate එකක් කියලා. මේක ඇවිල්ලා brick red color precipitate.
right? Brick red color precipitate එකක් හැදෙනවා if the concentration of glucose is very high. තේරුණාද? ඔක බුක් එකේ කියලා නැහැනේ. බුක් එකේ ඔක කියලා නැහැ. තේරුණාද? මෙහෙම යටින් arrow එකක් දාගන්න. අපි දාමු low මෙතනින් මේ arrow එක start කරන තැනින් දාන්න පුතේ low glucose concentration, very high glucose very high glucose concentration. පුතේ ඕනේ නම් precipitate එක draw කරලා පෙන්නන්න. You guys can draw this precipitation නා මේ precipitate not මේ precipitate එක draw කරලා පෙන්නන්න. මේක මොන කලරද? brick red precipitate. brick red precipitate. hurry up. ඉගෙන ගන්න එක හරියටම ඉගෙන ගමු. හරි? brick red precipitate. Hurry up. කොච්චරලා තියෙනවද? done. හරි. තව පොඩි එක්ස්ට්‍රා දෙයක් උගන්වනවා. චූටි දෙයක් උගන්වන්නම් තා. හරි. දැන් මොනවද මේ බෙනඩික්ට් සොලියුෂන් එකේ තියෙන්නේ කියලා දන්නවද? වැඩකුත් නැහැ ඉතින් දැනට නම්. ඕකේ තියෙනවා දරුවෝ මේ components main ingredients components තුනක්. එතකොට මේ තුන් දෙනා react වෙනවා මේ simple sugar එක්ක. react වෙලා තමයි මේ විදිහට color change එකක් දෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරිද දැන්? පොඩ්ඩක් දැනගන්න නැත්නම් අපි book එකේ තියෙන benedict solution කියලා එකක්. ඒක දැම්මා පාට වෙනස් වුණා තිබ්බා. okay that's it. මේ පොඩක් වැඩිපුර ඉගෙන ගත්තාම හරිම ෂෝ. හැබැයි ඉතින් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි චුට්ටක්. චුට්ටක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි. අර නැත්නම් ඉතින් අපරාධේ නෝට් එකක් ලියන්නෙත් හරි. අපි මෙහෙම ලියාගමද? මෙහෙම ලියාගන්න. Benedict's reagent is Benedict's reagent is a solution containing copper sulfate, sodium citrate, and sodium carbonate. Full stop. හරිද? Oh, that's the reason. Full stop. Then next point. When Benedict solution reacts with
reducing sugars reducing sugars reducing sugars in the presence of heat reducing sugars in the presence of heat reducing sugars in the presence of heat in the presence of heat comma a red copper 2 oxide red copper 2 oxide red copper 2 කියලා දෙක මෙහෙම ලියන්නේ රෝමන් වලින් copper 2 oxide precipitate forms lead in the characteristic color change characteristic color change lead in the characteristic color change full stop. Last point therefore this reaction is used to detect and quantify quantify the amount of reducing sugars quantify the amount of reducing sugars in a given sample quantify the amount of reducing sugars in a given sample hari ivarada right lamai mම මෙතනදී ඔයාලට පොඩි terms ටිකක් දුන්නා දැන් listen දැන් මේක ලියනකොට ප්‍රශ්න එන්න ඕනි ඔයාලට දන්නේ නැහැ මේවා ලියා ගන්න බැරි වෙන්න ඕනි හරියට ඇයි මේවා කලින් ලියලා නැහැ දන්නේ නැහැ මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්නකො මොනවද මේ reducing sugars කියන්නේ කියලා reducing sugars මොනවද reducing sugars කියන්නේ no idea okay then what about this quantify කියන්නේ මොකක්ද දැන් reducing sugar නම් ඇවිල්ලා මේ පොඩි scientific term එකක් but what about this quantify yes මොකද්ද පුතේ quantify කියන්නේ no idea done quantify කියන්නේ quantification maths වලට ඉගෙන ගන්න නැද්ද quantification ගැන no idea about quantification quantify කියන්නේ මේ amount එකකට ප්‍රමාණාත්මකව දක්වනවට now what about the scalar quantities and vector quantities ඕනේ නැති ප්‍රශ්නයක් දැන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් හැබැයි මම ඔය lessons වලට ආවහම නම් ඉතින් හැම ගහනවා ක්ලාස් එකේදී හරි මේ කලින් උගන්වපුවා දන්නේ නැහැ කියන්නේ නම් ලොකු වැරද්දක් ඔයාලගේ හරි පොතේ තිබ්බට බෑ දන්නවා කියලා පොත පෙරලලා බෑනේ හරි right හරි පුතේ quantify කරනවා කියන්නේ තියෙන ප්‍රමාණය කියනවා දැන් කලින් ටෙස්ට් එකේදී කියන්න පුළුවන් මෙච්චරක් වගේ තිබ්බා කියලා එහෙම අයිඩියා එකක් ගන්න බෑනේ
මොකද ඒකේ starch test එක දැම්ම color change එක උනා presence or absence of starch, that's it. But here based on the color change, if the brick red precipitate results, that means extreme concentration of glucose. හරිද? තේරුණාද? හැබැයි color change එක මම ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ low concentration to high concentration quantification. You can have an idea about the amount of sugar here. තියෙන ප්‍රමාණය ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒක තමයි quantification කියන්නේ. එතකොට reducing කියනකොට ඔයාලට මතක් වෙයි හරි. එහෙනම් මේකේ නැති polysaccharide එකක් reduce වෙලා die වෙලා මොන වෙන එකක් ගැන නෑ. දැන් glucose කියන්නේ already monosaccharide නෝ. ආය ඕක තව කැඩෙන්න පුළුවන්. බෑනේ. monosaccharide sorry මේ මොනවාද? Simple sugars mean the sugar molecules that can donate electrons to other molecules and then reduce them. බර වැඩිද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැන අහලා තියෙනවද? දැන් මෙහෙමනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් කාගාව හරි තියෙනවා කියන්නේ එයා නෙගටිව්ද පොසිටිව්ද? වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තියෙනවා මම ගාව. මම පොසිටිව් or නෙගටිව් one. By the overall charge of a electron. නෙගටිව් නෝ. මතක නෑද? හරි. පුතේ electrons ඇවිල්ලා negatively charged. Protons positively charged. Neutrons no charge. Oh, the neutral. Very good. So what will happen now? Once you donate an electron, මම මගේ තියෙන electron එකක් ඔයාට දෙනවා. දැන් ඔයාට මොකද වෙන්නේ? ඔයා මගේ එක ගත්තාම මම දෙන්නේ neutron එකක් නිසා sorry electron එකක් නිසා එයා already negatively charged නෝ. ඔයා මේ හොඳට ඉන්නවා. හරි මේ හොඳට ඉන්න කෙනෙක්. ඔයාගේ charge එක neutral. මගෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ගත්ත ගමන් ඔයා මොකද වෙන්නේ? ඔයා නෙගටිව් වෙනවා. නෙගටිව් වෙනවා කියන්නේ රෙඩියුස් වෙනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ reducing sugars කියන්නේ. පැහැදිලිද? කම්ප්ලෙක්ස් ලොකුවට මතක තිබෙන්නේ නැති උනට කමන්නේ. අහන්නේ නැහැ reducing sugar කියන්නේ මොකක්ද කියලා නම් අහන්නේ නැහැ. බට් ඕක ඉස්සරහට උගන්වනවා ඔයාට. මේ මෙකැනිසම් එක උගන්වනවා. මිනිස්සු දාලා නෙමෙයි. ඒවා මම මොලිකියුල්ස් දාලා ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔළුවේ තියාගන්න. හරිද? ඔය ටර්ම්ස් ඔළුවේ තියාගන්න. නැතුව reducing sugars කියන්නේ මේ අඩු වෙන sugars සීනි අඩු වෙනවා. මෙයාට මේ දිය වැඩියාව වෙන්නේ නැති. දැන් හොඳයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. හරි? රයිට් පුතේ තව 10 minutes වගේ තියෙනවා ලියා ගන්න. අන්තිම ටෙස්ට් එකත් ලියා ගන්න. හරියප්. ලියා ගන්න. Test for sucrose. ඒක ඉක්මනට කරලා ඉවර කරමු. Test for sucrose. ඒකට අග්ගාලා කරමු නේ. ඒක ඉක්මනට කරමු. වැඩි දේවල් නැතුව ඉක්මනට කරලා දාන්න. Test for sucrose. Right, ගන්න පුතේ sucrose solution එකක් ගන්න මොකේද? test tube එකකටම ගන්න. Sucrose solution. පුතේ sucrose mean mono di or poly. ඩයිසැකරයිඩ්. දැන් ඕක මතක තියෙන්න ඕනේ උඩ බිම් බලන්න අනිත් එක්කනයි මූණ බලන්න පොත දිහා බලාගෙන ඉන්න පාඩම් කරනවා වගේ ඉන්න එහෙම බෑ. මාත් ඉස්කෝලේ ගියානේ. හරි? රයිට්. ඉස්සර එහෙමනේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවම වැඩ ලියනවා. අම්මෝ බොරුවට අර ලියපු එක උඩින් ආපහු ලියනවා අපි. ආයි කියන්නේ ලියපු එක උඩින් ආපහු ලියනවා. එතන. සමහර ටීචර්ලා අපි ලියලා ඉවරනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි මහන්නේ. Benedict solution here. So you need to add a few drops of Benedict solution. Then again need to have this sort of water bath, and then by using a Bunsen burner you guys can you can heat it up. So immerse this mixture containing
test tube here. Test tube with sucrose plus Benedict solution. Sucrose plus Benedict solution. Hurry. Then no color change. Make color change එකක් නැහැ. මෙයාගේ color change එකක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ප්‍රශ්නයක්. මෙයාගේ color change එකක් උනේ නැහැ කියන්නේ මෙයාගේ මොනව නැහැ කියලාද පුතේ? කියන්න බලන්න. මෙයාගේ glucose නැහැ කියලා තමයි no color change එකකින් කියන්නේ. If no color change, that means no glucose here. If no color change, that means no glucose here, right? හරි. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා එක තමයි repeat කරේ මෙතෙන්ට වෙනකම්. පැහැදිලිද? Sucrose plus Benedict solution. Now what will happen now? You need to add if no color change, then add, you need to acidify this one. You need to acidify. In order to acidify, what you can add? What kind of solution you need to add in order to acidify this solution? In order to acidify? Yes, මොනවාද acid මට liquid එකක් ඕනේ acidify කරන්න මොනවද add කරන්න ඕනේ? acid එකක් ඉතින් acidify කරන්න මොකද මේ base එකක් add කරන්නේ නැහැ salt එකක් add කරන්නේත් නැහැනේ. ඉස්සෙල්ලා ඔය පොඩි පොඩි දේවල් වලට උත්තර දෙන්න තමු. ඊට පස්සේ පුළුවන් ලොකු වැඩ කරන්න. හරි? මේ සල්ෆියුරික් කියලා මට ලියන්න ඉඩ මදි නිසා ලියුවේ. හරි? ඔයාලට ඕන නම් සල්ෆියුරික් කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. Hurry up. Finished. පුතේ අලුත් අයගේ numbers ටික. අර ඔයාලට කොලයක් කිව්වනේ මේකේ numbers ලියලා තියෙනවා. තියෙනවානේ. මේ WhatsApp numbers එන්නේ නැතිනේ. හරි. ඉවරද වැඩේ මට මේක explain කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. හරිද? done. Okay. listen now. හරි. දැන් ඔයාලා හිතන්න ඕනි
මොකද්ද මේ මිනිස්සයා මේ ආපහු මේ කලින් එකක් ඇයි ඉගැන්නුවේ කියලා. ඒක ෆස්ට් තින්. මෙතෙන්ට වෙනකම්ම කලින් ටෙස්ට් එක නෙමෙයි ඉගැන්නුවේ. නේද? ඇයි? Why? Now in order to identify disaccharides, in order to identify disaccharides, the same reaction for the monosaccharides. Monosaccharides වලට කරපු same reaction, same procedure එක තමයි කරේ මෙතන. නේද? මෙතෙන්ට ගම same නේ. No color change here. But the no color change, why? Now with the presence of this Benedict solution and this sucrose solution, no color change will result. Why? ඉස්සෙල්ලා දීපු අන්තිම පැරායක පොඩ්ඩක් කියවුවනම් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙයි ටක් ගාලා. reducing sugar කතාවක් කිව්වා නේද? මම reducing sugar මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් explain උත් කරන්නේ නේද? with a disaccharide, monosaccharides are reducing sugars. හොඳට අහගන්න. monosaccharides are reducing sugars. reducing කියන්නේ මොකද්ද? අර ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් දීලා අනිත් එක්කනව නෙගටිව් කරනවා. මම ගාව තියෙන නරක දෙයක් මෙයාට දීලා මෙයාවත් නරක කරනවා. ඒක තමයි කරන්නේ. තේරුණාද? හරි. reducing sugars. එහෙම හරි මතක තියාගන්නකෝ දැනට. හරි. ඒක අනිත් පැත්තේ උනේ කොහොමද? ආවට පස්සේ මම නරක වුණා. right? හරි. reducing sugars. තේරුණාද? right. ඉතින් මෙයා එහෙනම් reducing sugar එකක්ද? sucrose reducing sugar එකක් වෙන්න ඕනේද? reducing sugar එකක් නම් මෙයාගේ color change එක එන්න ඕනේ නේද? yes. පැහැදිලිද? හරි අහන්නකෝ අහන්න. හරි. ඇයි මම එහෙනම් dilute sulfuric acid මේක මෙතනද මෙහා මොනවාද? acidify කරේ ඇයි? මොකද්ද reason එක acidify කරන්නේ? මොකද්ද reason එක acidify කරන්නේ? acidify කරපු ගමන් මෙයා reducing වෙනවා. මෙයා act වෙනවා reducing එක්කෙනෙක් විදිහට. acidify කියන්නේ මොනවද දෙනවද? medium එකට H+ දෙනවා. එච්චර දන්නේ නැහැ නේ තාම. හරි කමන්නේ. හරි මේක මතක තියාගන්න. මම acidify කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්න මේ sucrose කියන එකනත් monosaccharide කෙනෙක් වගේ act වෙනවා. එතකොට මෙයාට බැයිද monosaccharide identify කරන්න? මෙයාට monosaccharide identify කරන්න බැයිද? පුළුවන්. ඒක ඉස්සෙල්ලා glucose identify ඉස්සෙල්ලා කරානේ. ඒක තමයි. දැන් මම මෙයාව acidify කරලා කරේ මෙයා ready කරගත්තා අර මම කලින් වගේ monosaccharide කෙනෙක් විදිහට. මෙයාට පුළුවන් monosaccharides identify කරන්න. එහෙම නැත්නම් reducing sugars identify කරන්න. ඉතින් color change එක ඉස්සෙල්ලා වගේම එන්නේ නැද්ද දැන්? එනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේම color change එක දැන් පැහැදිලිද? මේ චූටි දේවල් තියෙන්නේ. පොඩි දේවල් තියෙන්නේ ලොකු නෑ. හරිම පොඩි දේවල්. දැන් කලින් එක හරියට ඉගෙන ගත්ත ළමයෙක්ට මේක ආයෙ ඉගෙන ගන්න ඕනේද? නෑ. ඉගෙන ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක දැම්මම color change එක වෙනවා කියලා විතරයි. පැහැදිලිද? ඔයාලා එහෙමනම් monosaccharides වලට ටෙස්ට් එකක් කරගෙන යනකොට color change එකක් ආවේ නැත්නම් easily you can acidify this and again heat it. Then suddenly you will get the color if it is a kind of disaccharide. පැහැදිලිද? very simple. ටක් දාලා ලියා ගමුද color change එක? ඉස්සෙල්ලා එකම ලියා ගන්න. අලුතෙන් එකක් නැහැ. color change කියලා ඉස්සෙල්ලා එක ලියා ගන්න. ටක් දාලා ලියන්න. විනාඩියෙන් ලියන්න. ඉස්සෙල්ලා color change එකම ලියා ගන්න. yes. color change. ඒක observation වලට yes. පුතේ observation වලට ඉස්සෙල්ලා එකේ color change එකම ලියන්න. හැබැයි ලියා ගන්න. නෑ ලියන්න. එහෙම ලියන්නකෝ. හරියට. ඉක්මන් කරන්න. හරියප්. තව එක පැරා එකක් ලියා ගන්න තියෙනවා. ඒක ලියලා තමයි යන්නේ අද. Okay, done. We'll write. අපි ලියා ගමු දෙන්න. We'll write. Acidifying a sucrose solution. Last point, මේ අන්තිම point එක. Acidifying a sucrose solution
before performing a Benedict test, before performing a Benedict test is necessary because sucrose is a non-reducing sugar. Sucrose is a non-reducing sugar. Next point, by acidifying the solution, the sucrose is hydrolyzed into its constituent monosaccharides. Which are reducing sugars. මේක ලියා ගන්න. ඔක ලියලා ගෙදර යන්න පුළුවන්. ඩයිසැකරයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඩයිසැකරයිඩ් එකට දානවා ඇසිඩ් එකක්. ඇසිඩ් එක දැම්මාම හයිඩ්‍රොලයිස් වෙනවා. හයිඩ්‍රොලයිස් වුණාම relevant constituent monosaccharides ටික හැදෙනවා. so monosaccharides වලට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ආන්සර් කරනවා මොනවටද? Benedict reagent. Color change it. Benedict's reagent. Oh. හරිද ළමයි? හරිනේ වැඩේ? දැන් පැහැදිලිනේ? ගෙදර ගිහිල්ලා ආපහු රීඩ් කරන්න. ගෙදර ඉන්න අය ගෙදරින් දැම්ම රීඩ් කරන්න. වෙන කොහෙවත් යන්න එපා. Right? So the disaccharides, once you add some acid, so they acidify by using a very dilute acid. This will hydrolyze. Hydrolyze කියන්නේ පුතේ අර මෙන්න මේක. මොකක්ද hydrolyze කියන්නේ? මතකද දුද කියලා දුන්නා. මේක මේ මතකනේ? දෙන්න ඉන්නවා දෙන්නගේ බොන්ඩ් එක කැඩෙනවා. මෙන්න hydrolyze එකක් වුණා. මේක කැඩුණා. මේක කැඩුණාට පස්සේ මොකද උනේ? monosaccharide. තේරුණාද? simple. මේකට ආන්සර් කරනවානේ මේ දෙන්නට තනි තනියම බෙනඩික්ට් එක ආන්සර් කරනව නේද? කලින් කරේ. ඉතින් සිම්පලි ගන්න බෑද දැන්? දැන් හොයන්න පුළුවන්. සිම්පල්. බෝට එක ගැලවිලා යනවා. හයිඩ්‍රොලයිසිස් ඒක ගැලවෙනවා. ආයෙ බොන්ඩ් වෙන්නේ ආයෙ හැදෙන්නේ නැහැ. yes. බොන්ඩ් මෙහෙමයි. එතකොට වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොන වෙද්දි තව එකක් එනවා කියන්නේ? ඒකනේ H+ මේවා දාන්න අපි ඇසිඩිෆයි කරන්න. Okay, right. Okay guys, you can leave. Next week එනකොට හොඳට පාඩම් කරගෙන ඉන්න. homework එකක් තිබ්බ table එකක් copy කරගන්න. ඒක කරගෙන ඉන්න ඊළඟ සතිය අපි proteins නේ start කරන්න. අපි ඊළඟ සතිය ඊළඟ topic එක start කරමු. exam තිබුණාට කමක් නැහැ schools වල class එකට ඇවිල්ලා යන්න පැය දෙකයිනේ. exam කියලා class එකට නැවිදින් ඉන්න එපා. මොකද මේකත් වටිනවා.
grade 10 එකට ගොඩක් වටිනවා. හරි? Right, okay guys, have a nice week. See you then.